Vinnig. Okay, so at number 2, it says, bepaal die som van die eerste 10 terme van die reeks. 120 plus 100 plus 80 plus 64. Okay, so first things first, we've got to get A and R. A is 125. R would be 100 over 125. Excuse, julle kan hom nou nie daar sien nie. Die record tekentjie is forward. But as ek hom simplify, then it means R would be 4 over 5. No. Okay, and remember, we said yesterday, always go and double check, is it, oh no, this is normal sum, sorry. Okay, so R is 4 over 5, then we start with the general equation and substitute in. Hier sal jy sien dat ek gaan instel, my A-waarde en die R-waarde, they wanted the sum of the first 10 terms, so that should give you 557,89. Any questions there? No what? No 1 decimal. Okay, in this case, nothing was stated. Oh, no, you staan? At the top it says round your answers off to 2 decimal places where necessary. So then you had to go to 0.89. Okay, mooi leer. Goed, kan ek skip? Okay, en hier het ek opgeskryf want toe het ek in juffrou Jacobs begin gesels, sorry. Okay, number 4 says, determine the sum of the series, maar I don't know how manyth term that is. So, ek gaan gou eers sê, A is hierdie, R is term 2 over term 1, and that simplified gave me 1 over 5. Okay? So I've got everything that I need. But now I need to know the sum of what? I need to know the number of that term. So dan gaan ek sê, term N is gelyk aan A maal R tot die mag N minus 1. Okay, and then we substitute it in. Term N will be equal to the 1 over 625. A is that and R is this. Okay, en dit was 'n groot getal. Sê weer? Ja. 60. Ja, maar jy gaan mos nou eers uitvind dat hierdie is die 10de term. Verstaan? So this is going to be 1 over 195,312,5. Hoe het ek by daai gekom? Okay, no, nee. So what we can do is we say factors of. Nee? Want, nou wil ek net gou kyk. 1953125 equals shift fact. Okay, so kyk gou hier, daai is eintlik 5 to the power of minus 9. How did I get that? I put this bottom part into my calculator and said equal. Nee? And then shift fact, and it gave me 5 to the power of minus 9. Is jy okay so far? Okay, now over here, that's also 5 to the power of, ek gaan dit net gou hier skryf want my spasie is min. 5 tot die mag minus 1 is actually a fifth, and then to the power of n minus 1. Ja. Hierdie ene. Okay, want hulle wil hê ek moet die som van hierdie reeks gaan kry, nee? Maar voordat ek som van kan uitwerk, som van is mos S tot die mag N, so ek moet weet die hoeveelste term is daai. Nee, stem jy saam met dit? Okay, nou omdat dit, so om daai te gaan uitwerk, ek moet N kry. So, omdat dit 'n meetkundige reeks is, term N gaan mos hierdie formule wees, nee, A tot die mag R N minus 1. Dan gaan stel ek in my, daai A-waarde en die R-waarde, nee? En ek maak dit gelyk aan daai 1 op 625. Want nou gaan jy gaan sien, as ons verder werk, dat hierdie is die 10de term. En dan kan ek gaan uitwerk.
die som van 10. Ja. Ja. Kom ons kyk gou-gou. Wag, ek skiep gou vir jou terug. Hierdie enetjie. Ja. Okay, maar hier het hulle vir jou gesê, die som van die eerste n terme van reeks dit is soveel. So hier het ons gesê, vind eers gou vir n. Jy kon dit ook gedoen het. O, nee, jy sou nie. Maar wag, wat sê my vraag hierso? Bepaal die som van die reeks. Okay, wat hom hier anders gemaak het, nee, is hulle sê, as ek daai hele ding gaan bymekaar tel, dan is my antwoord, dit is 23 en 'n kwart. Dis hoekom ek daai kon gelyk maak, want ek het geweet die som van, ek weet nie hoeveel terme nie, is gelyk aan 23 en 'n kwart. So hierdie antwoord, die som van antwoord was 23 en 'n kwart. Die een wat ons nou doen, gee hulle nie die antwoord van die som van nie, hulle gee net vir jou daai laaste term in die reeks, maar ek weet nie hoeveelste term dit is nie. Maak dit sin? Okay, is die res van julle alright? Okay, hierdie is maar, jy moet mooi lees, nee? Okay, right, so kom ons gaan net gou hier aan, net 'n bietjie groter maak. So, are you guys all fine with a fifth is actually 5 to the power of minus 1? Nee. And then that to the power of n minus 1, dis hoekom ek tot hier gekom het. So nou moet ek mos daai met mekaar gaan maal, nee. So I'm actually going to have 5 to the power of minus n plus 1. Is julle reg? So dis wat ek hier gaan skryf. Minus n plus 1. You guys good? And now you'll see base is 5 on both sides. So I can only look at exponents. So minus n plus 1 is equal to minus 9. En dan sien jy, n gaan wees 10. So now because I know what n is, it means that this term is actually term 10. So nou weet ek, I want to work out the sum of 10. Maak dit vir julle sin? Okay, kan ek maar gou skip na die volgende, I see you still writing. Kan ek maar gou skip? Ek wil net gou hierdie langs die kant uitvee, dan dit blurry lelik. Okay, so then, it means the sum of 10 would be, jy gaan nog gaan instel, A was gewees 3125, R is 1 over 5 to the power of 10. Yeah, minus 1. And at the bottom, 1 over 5 minus 1. En dit gee vir jou 3906,25. Remember again to round off to 2 decimals, né? Is julle reg? Okay, number 5 was a difficult one. Nee. Bepaal die 5de term van die reeks. Som van n, 2, 4, 3, 1 minus 1 op 3 tot die mag n. Wat sê? Okay, so we want term 5. Nee. Okay, so kom ons kyk gou-gou. We would say term n is equal to a times, r to the power of n minus 1. Nee, dit wat ons nodig het. Wat, ek kan so, dit was 'n ander ene. Okay, so term 5 would then be the a value, as ons nou gou-gou hier gaan terugskryf. Onthou die som van n, o nee, wat's nie daai nie.
Kom ons maak gou so. Kom ons kry eers vir term 1. The sum of 1 will then be, want ek wil nou die eerste term kry. So die mag 1. Okay, so that's going to give me 81. You guys good? Ja, sê maar. Ja. Wat het jy gedoen? Maar aan die onderkant, so jy daai hele ding, jy het so gemaak, 1 minus 'n derde tot die mag n, en dit gesit oor 2. Wat het jy gesê, wat is jou A-waarde? Is 2. Maar dis mos al wat te doen. So jy weet dit. Okay, wat was jou finale antwoord? Vyfde term. Nee. Okay, kom ons kyk gou-gou. Okay, so the sum of 1, nee, if I would go substitute in, wherever I had n, I substitute in 1, nee, dan kry jy, sum of 1 is n, is 81, nee, and the sum of 1 is the same as term 1, nee, so term 1 is 81. Onthou julle, kyk gou-gou. Remember, right in the beginning of this chapter, the sum of 1. As ek een term, die eerste term, gaan by mekaar tel. Hoeveel gaan ek kry? Die eerste term, nee? The sum of 1 is the same as term 1. Onthou julle, dit het ek heel eerste les gesê. Look at that slideshow, the notes there. Do you remember that? Nee. Is julle by? Goed. So we first worked out term 1 basically. Now let's work out the sum of 2. So the sum of 2 will then be 243 over 2, 1 minus a third, so die mag 2. Okay, en dan kry ek 108. Maar nou moet jy onthou, to get the sum of 2, it means I added term 1 and term 2. Is julle nog by? Okay, so if the sum of 2 is 108, term 1 we know is 81, dan weet ons, term 2 gaan wees 108. Remember, term 1 plus term 2 must give me 108. So I substitute in the sum of 2, we worked out here, and that was 108. Julle is nou glad hier by nie, né? Nee, ekskuus. Sorry, daar het ek verkeerd geskryf. Sorry. Dankie, ja. 27. Sorry. Okay, ek wil nou nog gou kyk wat jy gemaak, né? Dat ek net seker maak hulle is mathematically correct. Okay. Dat jy nie gekroeket langs die pad het. Gaan nou leer. Okay, so nou het ons vir term 1 en vir term 2. You guys good? All right. We could go work out term 3. Kan ek maar gou skip hierso? Anyone still copying? Niemand? Ja? Oh, sorry. Ek kyk daai kant toe. Ja. Hoekom is term A nie plus R nie 1? Wag, hoekom is term A nie? Nie 1 nie, die eerste term van
A is ons eerste term, dis ook waarskynlik 2 deel die sy eerste term. Nee, maar kyk gou hoe sy geskryf, né? Ons formule. Dat oorspronklik. A, R tot die mag n minus 1 en dan R minus 1, né? En as jy nou gaan kyk na wat jy hierso het, né? This whole thing must be over a fraction. So if you were to go put that whole thing over a fraction, then it would look like this. 243 minus over 2. Nee? So, jy kan nie sê daai is A net omdat hy voor die hakkie staan, nie? Nee? Want kyk gou hier. Ek weet nie nou, daar is dalk al vereenvoudig om tot hier te kom. Kyk, so die veiligste is, use the only unknown there, the n. Substitute in 1, want dan weet jy, the sum of n is the same as term 1, en dat ek my regte term 1. Kyk. As hy presies, soos daar gelyk het, sê nou maar dit was, dit minus 'n derde. Dan kon jy gesê dat daai is definitief R. En dit is dan, ja, maar alhoewel daai is die tweede. Kyk, so jy sou maar moes, jy moet mooi gaan kyk, van die veiligste opsie, né? Okay, you done? Right, so now we've got term 1 and term 2. So kom ons gaan stel nou gou in vir term to get the sum of 3. Gaan ek sê 243 op 2. Okay. Nou moet jy ook onthou that the sum of 3 will be the sum of the first two plus term 3. Is julle reg? Because if I add the first two terms, and then to that add the third term, it would mean the sum of all three of them. Nee. So kom ons gaan stel in wat ons het. The sum of 3, we said was 117. The sum of 2, we worked out just now, was 108. Met ander woorde, term 3 gaan wees 9. Is julle nog reg? Okay, so far. Kyk gou, lyk ons reeks. Ons het 81 en dan het ons 27 en dan het ons 9. Nee, of eintlik kan ek kommas tussenin sit want ons hoef nie te gaan plus nie. Okay, nou wat vra hulle eintlik vir my? Hulle soek bepaal die 5de term van die reeks. Okay, so term 5 would be, onthou dis mos eintlik a times r n minus 1. So term 5 would be 81. Okay, wat gaan r wees? Om vir r te kry, gaan ek sê 27 over 81. And that will be the same as 9 over 27. Met ander woorde, dit is 'n derde, nee. So a third to the power of 5 minus 1. Wat beteken term 5 is? Ja. Is julle reg? Any questions? Sien jy nou hoekom ek gesê het dit is moeilik? Okay, are you guys good? Please always remember about this part, né? Okay. Want dis gewoonlik as dit so ding is wat jy vashak,
it's usually something like that. And don't forget that the sum of 1 is actually term 1. Nee. Right, kan ons gaan na oefening 7 toe? Okay, kan ek maar skip? Anyone still copying? Okay, 1.2. Okay, at 1.2 it says, bepaal die som tot oneindig vir elk van die volgende meetkundige reekse, and what was given was minus 20, minus 20, minus 5, minus 1,25. Okay, nou onthou net, die som van oneindig is gelyk aan A over 1 minus R, but R must be between 1 and minus 1. No. Okay, so let's first go get A will be the minus 20. R we still got to get, and that would be term 2 over term 1, which means that it's a quarter. No. Okay, so now kan ons gaan instel. The sum of infinity, oh sorry, I forgot to mention, that quarter is between 1 and minus 1. Okay, so now kan ek gaan instel. Sum of infinity would be minus 20 over, lelik, 1 minus 'n kwart, en dit geef my minus 26 en ja, 2/3. Okay, double check. You might have gotten minus 26,666. Dis ook nog steeds reg, né? Okay, ja. Jy het afgerond tot 0,67 of net 0,7. Maar omdat hy 6 was, dis mos 0,6666. So as jy wou hom afrond, dan moet hy wees 0,7, because that's more than 5. Okay. Ja, you could have said 0,67, maar jy sal sien by die vraag het hulle niks gesê van afronding. So they would accept any type of rounding off. But, as ek vir jou kan raad gee, as hulle niks sê nie, rather round off to 2 decimals. Dis maar gewoonlik wat hulle vir jou vra ook, as hulle sê afrond. En oppas, aan die begin van die vraestel sê hulle gewoonlik vir jou, dalk, jy weet die blok op die voorste bladsy? Nee? Daar sê ons baie keer ook, rond alle antwoorde af tot 2 desimale plekke indien nodig. Okay, yes. So kan jy dit in breed vorm? Yes, ja, dan sê veilig, want dan sal niks afrond. Okay, there was another question somewhere? Okay, right, volgende enetjie, 1.4, kan ek maar skip? Okay, so 1.4, same thing. They said minus 27, 18, minus 12, plus 8, and then minus, ek weet nie wat nie. Okay, so A value would be minus 27. R value would be the 18 over minus 27. Or you could have said minus 12 over 18. Same thing. Hulle gaan albei vir jou gee minus 2/3. Nee. Okay, now we can fill in. The sum of infinity will be A over 1 minus R. En om het aan die begin te laat vassit in jou kop, just to learn the formula. Every time you do a sum with that, write out the general equation first. Because every time you write it out, jy gaan hom net outomaties dan vinniger onthou, né? Okay, so minus 27 over 1 minus 2/3 becomes plus 2/3, né? Is julle reg daar? Okay, and that's going to give you minus 16 and a fifth. Jy nou weer gedesimaal. Ek het seker
Kyk nou wat doen ek. Okay, any questions? Kan ek maar skip? Goed, number 2, 2.1. By nummer 2 sê ek vir jou, I give you x minus 2, en dan x minus 2 squared over 4, en x minus 2 to the power 3 over 16. Dis die eerste 3 terme van 'n meetkundige reeks. So 2.1 they ask for which values of x would this converge, né? Vir watter van hierdie is hy of konvergeer hy. So what we're going to use is it must be between 1 and minus 1. So we first need to get r, né? Okay, nou r gaan wees term 2 gedeel deur term 1. Nou wag, ek wil hom gou sommer so skryf. That term 1 is actually over 1. Nee. Alright, so let's go and simplify that. Let's change the division to a multiplication, which means that this switches around. And then you'll see that that one cancels out with one of those. Nee. So eintlik is dit dan, eintlik is dit dan x minus 2 op 4. You guys all good with that? Okay, now that is my r value. So now I'm going to put it into this equation. Ek gaan dit op die volgende bladsy doen. Kan ek skep? Okay, so I'm going to say minus 1. And then my x minus 2 over 4. En dit moet kleiner wees as 1. Goed. So die eerste ding wat jy hier wil doen is raak ontslaaf van die breek. Nee. So I'm going to say times by 4. But now I've got to multiply every single thing with 4. So die minus 1 raak minus 4. Hierdie bly dan nou net x minus 2 en daai 1 raak 'n positief 4. Okay? Nou wil ek vir x alleen hê. So how do I get rid of that minus 2? I'm going to say add 2 to every single one of those. Met ander woorde, dan raak dit minus 2 x en 6. Okay, so x must be between minus 2 and 6. Then the series would converge. Enige vrae daar? Okay, then 2.2. Vra hulle vir jou, bepaal die som tot oneindig as x 1 is. So if x is 1, nou moet jy hom gaan instel by daai r vergelyking. So dan, r was mos gewees x minus 2 op 4, nee. Maar nou gaan ons sê 1 minus 2 op 4, met ander woorde r is minus 'n kwart. Okay? Then we also need to get the a value. Nou a is mos my eerste term. Nee. So a gaan dan wees, originally it was x minus 2, maar nou gaan jy instel, hulle sê vir my x moet wees 1, so 1 minus 2, so that means that a will be minus 1. Do you agree? Okay, so nou kan ek gaan sê, the sum to infinity would then be 1 minus r, so we're going to start in, so a was minus 1, minus a quarter becomes plus a quarter, en dit beteken hy gee vir jou minus 4 en 'n 5de. Is julle reg?
Any questions? Laaste enetjie. Kan ek maar skip? Okay. Klaar. Okay, number 3. You had 45, 15 and 5. Julle boggers. Kyk gou vinnig. Would be 15 over 45, meaning it would be 1 over 3, and that is, so therefore, R is between minus 1 and 1, so it converges, it convergeer. En dan by 3.2, okay, toe maar ek sal hom maar net, of nie net in die môre doen. So jy het vandag 'n bietjie af, né? Use this off day to work on your project, please. So jy kan nie eintlik afkry nie, né? Bye bye.